Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so thank you for inviting me to come and speak a little. Спасибо, что пригласили меня и дали возможность немного поговорить. I actually didn't have anything planned. На самом деле я ничего не спланировал, So it's going to be very kind of spontaneous. посему будет все очень спонтанно. Yeah. So this is Janmashtami, Shri Krishna Janmashtami. Итак, это Джанмаштами, Шри Кришна Джанмаштами. We can say that this is one of the most important days of the year, Мы можем, Krishna's birth and activities. мы можем даже сказать, что это один из самых важных дней в году, рождение Кришны, его игры. Yeah, although, of course, in the Brahma Samhita, a description of Goloka Vrindavan is given there. И, конечно же, в Брахма-самхите описание Галоки Вриндаваны дается. And it mentions that every word is a song, И описывается то, что каждое слово — песня, walking is a dance, каждый шаг — танец. like that. So in the spiritual world, there's no hindrance. И в духовном мире ничего не сбивается. Everything works in perfect harmony with Krishna. Every day is a festival. Yeah, it's just when we forget that, И только когда мы прибываем туда, when we lose sight of Krishna, когда мы забываем об этом, мы теряем взор Кришны, then we're in the material world. то тогда мы оказываемся в материальном мире. And of course, this is the place of forgetfulness. Это место забытия. Yeah. So it's important to celebrate these appearance or disappearance days so that we can reactivate our lost or our sense of being lost in this material world. Поэтому важно отмечать дни явления, дни ухода, для того, чтобы мы могли заново стартовать, реактивизировать, то есть вот эти чувства потерянности, чтобы его не было. Prabhupada gives the example of the sun. Прабхупада дает пример солнца. Yeah. The sun is always there. Солнце, оно постоянно находится. Yeah, but sometimes we experience darkness and light. Но это мы те, кто ощущаем то, что иногда есть свет, а иногда тьма. So that darkness, that's forgetfulness of Krishna. И тьма — это и есть то, когда мы забываем о Кришне. And we have to try our best to revive that memory and experience of being with Krishna. И мы должны приложить наши лучшие усилия, чтобы мы могли пробудить тот опыт общения с Кришной. Yeah. So we have these festivals. И поэтому у нас есть такие фестивали. Yeah, and we try to arrange things in such a way that we get the maximum exposure, if you like, to Krishna consciousness. И мы пытаемся организовать вещи таким образом, чтобы у нас было наибольшее соприкосновение с сознанием Кришны. Yeah, we're chanting, we're taking prasadam, we're talking about Krishna's appearance and disappearance. Воспевание, принятие прасада, разговор о явлении и уходе Кришны. Yeah, although there is no question of disappearance. Конечно же, нету вопроса о уходе. Yeah, that's kind of like when we have a dream. Это как у нас сон. So we get absorbed in that dream. Мы погружаемся в этот сон. But as soon as you wake up,
Но как только мы пробуждаемся, the dream dissolves and practically you don't have any memory of it. сон растворяется, и по сути у вас даже нету никакой памяти об этом сне. Yeah, so in the same way with our sadhana bhakti process, Подобным образом с нашим процессом садхана бхакти we have to practice meditating on the Lord, meditating on His activities and friendships, pastimes. мы должны это все практиковать, медитировать на Господа, медитировать на Его деятельность, медитировать на Его дружеские игры. Yeah, and then that stops us from blanking out. И это останавливает нас от того, чтобы у нас свет не отключили. Yeah, as we do when you fall asleep, boom, that's it. You're out cold, unconscious. В противном случае все, свет отключается, мы засыпаем и без сознания. So same way in the material world, those who are not devotees, they never think of Krishna. И подобным образом в материальном мире те, кто не преданы, они никогда не думают о Кришне. Yeah. Or even if they think of Krishna, they don't know exactly who he is, what his purpose is. А даже если они думают о Кришне, они не знают, кто он есть, в чем его цель. Yeah, and we have to be instructed, and our consciousness has to be revived. Мы должны получать наставления, должны восстанавливать наше сознание. Yeah, so we make very elaborate arrangements. И для этого мы создаем такие изысканные программы. But it's not the arrangements themselves actually that are important. Не сами программы важны. Yeah, we can worship Krishna very simply, as he says, just offer a fruit, a leaf, a flower, they'll be very satisfied. Мы же можем поклоняться Кришне очень просто предложить ему плод, цветок или But we воду. do all these elaborate arrangements for our benefit. Мы же делаем такие изысканные программы для нашего блага. It's not that Krishna needs anything from us, Это не означает то, что Кришне нужно что-то от нас. but we need to offer everything to Krishna. Это мы имеем нужду предложить все Кришне. Then we wake up. Тогда мы просыпаемся. I think Prabhupada said that one day you wake up, all the the horrible dreams of it, they disappear. И как Прабхупада однажды сказал, то, что в один день вы проснетесь, и весь этот ужасный сон, он исчезнет. Yeah, and you come back to real life. Вы вернетесь в истинную жизнь. Yeah, so there's no question really of being separated from Krishna, but it's just that idea or sense that Krishna is not there. Поэтому на самом деле нет такого понимания, то, что мы отделены от Кришны, но просто присутствует такое чувство, то, что как будто Кришны нет. Yeah, that's what we suffer from, amnesia. И вот именно от этого мы страдаем, от амнезии. What are we doing here? Thank you. So we have to get back to a stage where we're 24 hours thinking of Krishna, Krishna's pastimes, doing things for Krishna in whatever way we can. Поэтому мы должны вернуться к той стадии, когда мы думаем о Кришне 24 часа в сутки, размышляем о Его играх, заняты служением Ему. Manmana bhavamad bhakto madhyaji nam namaskaru. That's the first instruction, that manmana, keeping the mind fixed on Krishna. Это первое наставление, то есть целеустремленно зафиксировать ум на Кришне. Yeah. So in the material world, it's a struggle. Материальный мир, здесь все трудно. Yeah, the material energy is very powerful. We're very small, so we're very easily overcome. Материальная энергия, она очень могущественна, а мы очень маленькие, поэтому мы легко ей покрываемся. So we try to overcome that darkness of ignorance by, first of all, principally associating together. Поэтому мы пытаемся преодолеть эту тьму невежества, во-первых, за счет того, что мы общаемся друг с другом. Yeah, because as soon as you see another devotee, that reminds you of Krishna. Потому что как только вы увидите другого преданного, то это напоминает вам о Кришне. Interaction with other devotees, again, brings that manmana, that fixed mind. И общение с преданными
также, то есть, воздействует на наш ум. And that's what Krishna is really looking for. It's not the things that we offer to him, but it's the dedication of ourselves, our sentiment towards him, that has to be drawn out. И именно это, что интересует Кришну. Его не интересуют вещи, его интересует то, что мы отдаем себя, отдаем наши чувства. As we do that, then of course, true realization comes from within, because Krishna is situated within the heart. И когда мы делаем это, то истинная реализация исходит изнутри, потому что Кришна, он пребывает в сердце. And he's always present. Он постоянно находится. It's just that we have to recognize that. Это просто мы должны это заметить. One of my god brothers, Upendra Prabhu, he was one of the early devotees in San Francisco in 1967. Один из моих духовных братьев, Упендра Прабху, он был один из первых преданных из Сан-Франциско в 1967 году. So he was one of the first devotees to go to Australia and begin preaching there. Он был один из первых преданных, который поехал в Австралию и начал проповедь. So he told me that he was on a morning walk one time. Он сказал то, что однажды он был на утренней прогулке. And he was trying to understand how Krishna can be everywhere. И он пытался проявить то, что Кришна находится повсюду. And he asked Srila Prabhupada, how do we realize that Krishna is, in everything and everything is in Krishna? И он спросил Шрилу Прабхупаду, как мы можем осознать то, что Кришна находится повсюду и все находится в Кришне? Is it something like, the Brahma Samhita says that Krishna is within every atom? Что-то типа как в Брахма-самхите описывается то, что Кришна пребывает в каждом атоме. So he was trying to understand how Krishna can be everywhere, how you can perceive Krishna in everything. И то есть он хотел понять, как Кришна может находиться повсюду и как мы можем на самом деле это осознавать. Is it that the pure devotee, he sees millions of little tiny Krishnas everywhere? Получается, что ли, то, что чистый преданный видит вот миллионы, миллиарды маленьких Кришн повсюду? So Prabhupada said it's not like that. Прабхупада сказал, нет, это не так. But he says, just like I'm wearing these shoes. Он сказал, вот как, например, на мне вот эта обувь. So you see me wearing these shoes. Вы видите то, что на мне эта обувь. Yeah. And then if I go in, I leave my shoes at the door. И, например, если я пойду и оставлю свою обувь в двери. So if you come along and then you see these shoes, если вы будете проходить, то увидите вот эта обувь. What will you think? Что вы будете думать? So that was Prabhupada was asking, and then Upendra said, well, I know, I would think that these are your shoes. То есть это сказал Шрила Прабхупада, и затем Упендра ответил, я подумаю, что это ваша обувь. Yeah. So then Prabhupada said, yes. So in the similar way, a pure devotee sees Krishna everywhere because everything is related to Krishna. И Прабхупада сказал, да, подобным образом чистый преданный видит Кришну повсюду, потому что все связано с Кришной. When you see my shoes, you're thinking, oh, this is Prabhupada's shoes. Когда вы смотрите и видите моя обувь, вы думаете, это обувь Прабхупады. Oh, Swamiji, as he was called in those days. Или же обувь Свамиджи, так его называли в те времена. So Prabhupada said, yes, so that's Krishna consciousness. И Прабхупада сказал, да, это и есть сознание Кришны. Yeah, you feel Krishna's presence everywhere. You have a sense of relationship deepening and multiplying. Вы ощущаете присутствие Кришны повсюду. У вас есть чувство отношения, которое углубляется и умножается. So you're always meditating on Krishna. Вы постоянно медитируете на Кришну. Pure devotee sees everything in its relationship with the Lord. Чистый преданный видит все в связи с Господом. Yeah. So that's what it means to be Krishna conscious, never forgetting, always seeing everything in relationship with Krishna. Вот что значит пребывать в сознании Кришны, не забывать, а видеть все в связи с Кришной. So especially on these festival days, в особенности в эти дни фестивалей, yeah,
And when we say, okay, once a year it's Krishna Janmashtami. Вот как мы говорим, раз в году есть Кришна Джанмаштами. But actually every day Krishna is appearing somewhere. Но на самом деле каждый день Кришна является где-то. Yeah. Well, at least they say one day, Krishna appears once in a day of Brahma. По крайней мере, говорится то, что Кришна является раз в день Брахмы. So, from our standpoint, that's a long time. С нашего положения, с нашей точки зрения, это очень длительное время. One day of Brahma is how many millions and billions of years? Один день Брахмы — это сколько миллионов, миллиардов лет? Yeah. So Krishna appears, and then after a short appearance, he's off again somewhere else. То есть Кришна является, и через короткое время он направляется куда-то еще. And in this way, every universe, there are millions and trillions and billions of universes. Krishna is appearing in one place, and another place is disappearing. И таким образом существуют миллиарды, триллионы различных вселенной, и то есть в одной из них Кришна является, а в другой уже уходит. Yeah. So, what did he call it? Anyway, yeah, he's always there actually. То есть он постоянно пребывает. Yeah, and it's like that sun traversing the sky. Yeah, right now it's 2 o'clock. Подобно тому, как солнце идет по небу, сейчас 2 часа. Yeah, then in another hour, 3 o'clock, 4 o'clock. So we measure time, if you like, in the way that Krishna is moving like the sun. А затем будет 3 часа, 4 часа. И подобным образом мы, как измеряем время, так же и Кришна двигается, как солнце. When it's dark, when it's nighttime, we say there's no sun. Когда темно, когда ночь, мы скажем, что нет солнца. Actually, there is the sun. The sun doesn't disappear. Ну, на самом деле солнце есть. Солнце, оно не исчезает, не уходит. As it's moving, it becomes lighter or darker, depending on Krishna's movement. Просто по мере его движения становится или светлее, или темнее. Yeah, the same sun is here in India as it is in America. То же самое солнце, которое светит здесь, в Индии, оно также и светит в Америке. It's just that we fail to perceive Krishna. Это и подобным образом просто мы не можем воспринять Кришну. Yeah, he's always there, but sometimes he's seen and sometimes he's not seen. Кришна, он всегда есть, просто иногда его видят, а иногда не видят. So we can get to a point, of course. The whole point about what we're doing is to get to a point where we realize that Krishna is present at every moment. И вот то, чем мы пытаемся заниматься, это то, чтобы осознать, что Кришна пребывает постоянно. When we get to that stage where we never forget Krishna, then we're actually able to enter into his eternal Nitya Lila pastimes. И когда мы дойдем до той стадии, когда мы не будем забывать о Кришне, то тогда мы сможем войти в его Нитья-лилу, вечные игры. Yeah. So the essence of what we're doing is to revive that memory, and with that memory comes a sense of the relationship that we have with him. И то есть то, чем мы занимаемся, мы пытаемся вернуть себе свою память, и по мере возвращения этой памяти, то также вернется чувство взаимоотношения с Кришной. Yeah. And we then qualify ourselves to enter into his pastimes. И затем мы пытаемся достигнуть квалификации, чтобы войти в его игры. Yeah. So you've got to, in one sense, you've got to earn your place. You have to earn your place. То есть, по сути говоря, мы должны заслужить себе место. It's not difficult. Это не так сложно. Yeah, anybody can do it. Любой может это сделать. Prabhupada once gave an example in Vrindavan Прабхупада дал однажды пример во Вриндаване. that there was one old lady, I'm not sure whether she was actually living at the Radha Damodar temple when Prabhupada was there. Там была одна пожилая женщина. Я не уверен, возможно, она даже жила, когда Шрила Прабхупада был в храме Радхи Дамодари. In 1976, И Prabhupada went to the Radha Damodar Mandir. There was a few of us that went with him.
И в 1976 году Шрила Прабхупада пошел в храм Радхи Дамодары с несколькими преданными. And there's a gateway entrance. И то есть есть вот эти ворота, вход. It's like our front gate. It's got some rooms in it. То есть как наши главные ворота. Эти ворота настолько широкие, то что там даже есть маленькие комнатки. So this lady's very, very old. И то есть эта женщина была очень старая. She was living in one of those rooms in the gateway entrance. И она вот как раз жила в одной из этих комнатушек в воротах. And every day И каждый день, she would go down to the Jamuna first thing as soon as it was daylight. как только начинался рассвет, она отправлялась к Ямуне, She'd take a bath. принимала омовение. And then she would bring one clay pot with Jamuna gel. И затем приносила один глиняный горшок воды Ямуны. She'd bring that back to the temple and give it to the pujaris. Приносила это обратно в храм и давала пуджари. And they would use that for bathing the deities every day. И они использовали эту воду для омовения божеств ежедневно. So that was it. That was her service. И это все, это было ее служение. But Prabhupada said that because of her devotion, at the end of her life, she's going back to Godhead. Но Прабхупада сказал, из-за своей преданности в конце своей жизни она вернется назад к Богу. Yeah. So in difficult situations, she has no money. She's very old. But just by doing that one act of collecting Jamuna gel and bringing it for the deities, Prabhupada said she'll go back home. Она пребывает в сложном положении, у нее нет денег, она очень старая, но просто за счет вот этого единственного действия, то, что она приносит воду для божеств, Прабхупада сказал, она вернется назад к Богу. So Krishna consciousness is not difficult. Посему сознание Кришны, оно несложное. It's very simple. Krishna will accept anything if it's offered with true love. Очень просто. Кришна примет все, если это предлагается с истинной любовью. But it's due to our divergent consciousness that we don't see Krishna, or we don't perceive Krishna's presence at every moment. Это просто из-за нашего оскверненного сознания мы не воспринимаем, не видим Кришну каждое мгновение. Yeah. There was in 1974, Prabhupada was visiting Melbourne in Australia. В 1974 году Шрила Прабхупада посетил Мельбурн в Австралии. Some young guy came with a friend. I'm not sure whether he wasn't some kind of a reporter. И какой-то молодой парень пришел с другом. По-моему, он был какого-то рода журналистом. So he at one point he asked Srila Prabhupada, "Do you see Krishna?" И в какой-то момент он спросил Шрилу Прабхупаду, а вы видите Кришну? Yeah, because it's all like theoretical. То есть все здесь такое He теоретическое. wanted to know if Prabhupada actually was claiming that he could see God himself. Он хотел, то есть, узнать, если Прабхупада заявлял то, что он может видеть самого Бога. So when he asked, "Do you see Krishna?" И поэтому, когда он спросил, вы видите Кришну? Prabhupada said, "If I tell you, will you believe it?" Прабхупада сказал, если я скажу тебе, то ты поверишь? So after a moment, the boy said yes. И через мгновение парень сказал, да. So then Prabhupada said, "Yes, it's all right. I'm seeing Krishna at every moment." И тогда Прабхупада сказал, да, я вижу Кришну каждое мгновение. Yeah. So it was funny how he, first of all, tested out his audience whether he's going to take what he says seriously or not. То есть интересно было то, что Прабхупада вначале проверил, если его слушатель сможет воспринять серьезно то, о чем он говорит. And because the boy said, "Yes, I'll accept what you say," then Prabhupada gave him the answer. И так как парень сказал то, что да, я приму то, что вы скажете, то тогда Прабхупада дал ему ответ. Yeah. When Prabhupada came, I think it was in 73, we had a poster made. Prabhupada had come it was 74. Prabhupada had come to Melbourne for the Rath Yatra. И, то есть, когда Шрила Прабхупада приехал в 1974 году, то мы подготовили плакат, который приветствовал Шрилу Прабхупаду. We made this poster that was stuck all around the city.
И этот плакат был расклеен по всему городу и рекламировал Радхаятру. So the poster in big letters it said, "He sees God." И на этом плакате огромными буквами было написано «Он видит Бога». It was meant to be a little provocative. Derogative. Provocative, controversial. И то есть это выглядело немножко провокационно. Yeah, but when Prabhupada already liked it, he sees God, yes. И когда Прабхупада это увидел, то ему понравилось. Он видит Бога, да. Another time in New York in 1976, that time we had that big skyscraper building in Midtown Manhattan. И еще в другой раз, в 1976 году в Нью-Йорке у нас было место в Манхэттене. And a reporter came from a fairly well-established kind of upmarket magazine. И пришел один репортер из очень хорошего журнала. His name was Kevin Lahart. Его звали Кевин. Yeah, so he was a very smart guy. Он был очень смышленным парнем. And he came to do an interview with Prabhupada. И он пришел, чтобы сделать интервью с Шрилой Прабхупадой. And he was asking some really, penetrating questions. И он задавал очень пронизывающие вопросы. And he had asked Prabhupada, how do you maintain, this organization? И он спросил Прабхупаду, как вы поддерживаете эту организацию? So Prabhupada said, Krishna maintains. И Прабхупада сказал, Кришна поддерживает. Yeah, he said, so this fellow asked him, what way does he maintain? И парень спросил, то есть каким образом? Yeah, is it kind of direct or is it by some other means that Krishna helps you? То есть Кришна вам помогает напрямую или то есть какими-то косвенными путями? So Prabhupada told him, he said, no, it's direct. И Прабхупада сказал, нет, напрямую. Now there was a couple of devotees there, Rameshwara and Balimadan. И там было пару преданных Рамешвара и Балимардана. As the interview progressed, и по мере того, пока интервью продолжалось, Kevin was kind of trying to penetrate deeper and deeper into the process of how do we communicate with Krishna and how do we rely on Krishna to supply what we need. И Кевин пытался пробиться вглубь этого процесса, как мы общаемся, взаимодействуем с Кришной, и как Кришна дает все, что нам нужно. Yeah, and he asked, do you see Krishna? Do you ask him, or is it some other process? И затем он сказал, то есть вы на самом деле видите Кришну, спрашиваете, задаете вопросы ему, или то есть какой-то другой процесс. So Rameshwara, he thought that the questions were getting a little too, intimate and pointed. И Рамешвара подумал, что вопросы какие-то слишком заостренные уже. So Kevin had asked that you're an old man, you'll be off the scene sometime soon. So how will this movement continue when you're gone? И Кевин сказал, что вы уже пожилой человек, скоро вас здесь на сцене больше не будет. Как же это движение будет продолжаться после? So Prabhupada said, I have 18 GBCs, so I'm training them. When I gone, they'll continue on. И Прабхупада сказал, у меня есть 18 GBC, я обучаю ее, когда я уйду, то они будут продолжать. So Kevin asked him then, well, how do you choose who's fit to be in a particular situation or with a particular responsibility? И Кевин тогда задал вопрос, а как вы выбираете, кто подходит к определенному виду обязанностей, кто готов к этому? Is it, do you ask Krishna or is it some other process? То есть вы спрашиваете Кришну или же есть какой-то другой процесс? So Rameshwara, he said, well, it's like this. И Рамешвара сказал, смотри, это вот таким образом. In the Bhagavad Gita, Krishna says that he is the intelligence in man. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что он разум. Yeah, so if with our intelligence we see that somebody is fit to do a particular post, that's Krishna telling us.
Поэтому, если со своим разумом мы видим, то, что кто-то подходит под определенное положение, то это Кришна говорит нам. So Prabhupada said, no, А Прабхупада сказал, нет, it's not like that, indirect. это не так, это не косвенно. He said, I ask him and he tells me. Я спрашиваю его, и он отвечает мне. So we all laughed. Kevin, the reporter, he laughed. He said, oh, it's getting down into the real essence of what we're about. Поэтому мы все очень хорошо посмеялись, в том числе и Кевин, то, что он погружался в самую глубину. And when Prabhupada said, I ask him and he tells me. И когда Прабхупада вот сказал то, что я спрашиваю его, и он отвечает мне. He said, not indirect. He said, that is for the minor devotees. Он сказал, нет, не косвенно, это для начинающих, маленьких преданных. But the real devotee means that, yes, at any moment he can consult with Krishna and he'll be told what to do. Ну, то есть реальный преданный, он сможет в любой момент пообщаться с Кришной, проконсультироваться с ним, и он скажет ему, что делать. So, sadhana bhakti, that means for the minor devotees. Садхана бхакти это означает для маленьких преданных. We know theoretically Krishna's there. То есть теоретически мы знаем, Кришна, он есть. But we don't sit down and have, direct exchanges. Но мы же не садимся и не начинаем напрямую с ним общаться. But actually, that's the real situation for any devotee. Но на самом деле это и есть истинное положение для преданного. When we become actually qualified and the, fogginess of our consciousness is clear. Когда мы становимся на самом деле квалифицированными, и когда наше сознание очищается, then we can sit and talk with Krishna. Тогда мы можем присесть и поговорить с Кришной. Yeah, there's nothing strange in that. И нет в этом ничего странного. But we have to be qualified. Krishna is there at every moment. Но мы должны быть для этого квалифицированы. А Кришна же, он пребывает везде, каждое мгновение. But the defect is in our hearts. Но несовершенство, оно в нашем сердце. Yeah, our consciousness is covered over. Наше сознание покрыто. Yeah. So we have to adopt these practices, chanting regularly on the beads. Поэтому мы должны применять такие практики, как воспевание регулярно на четках. We make a vow to do a certain amount of chanting every day. Мы даем обещание, то, что мы будем воспевать определенное количество ежедневно. Yeah. So that's for our benefit to clear the cloudiness. Это для нашего же блага, чтобы очиститься от облаков. Yeah. A pure devotee, Krishna is on his tongue at every moment. У чистого преданного Кришна пребывает на его языке каждое мгновение. There's a story about when Krishna went to visit Arjuna. Есть одна история, когда Кришна отправился навестить Арджуну. So Arjuna was apparently asleep. Арджуна спал. So Krishna started to think, I wonder what Arjuna thinks of when he's asleep. И Кришна начал думать, вот интересно, о чем Арджуна думает, когда он спит? So he put his ear right next to Arjuna's head. И он приложил свое ухо прямо к голове Арджуны. Yeah, and as he got contact with Arjuna's hair, И как он соприкоснулся с волосами Арджуны, Arjuna was in his sleep. His hair was chanting Hare Krishna. его волосы во сне Арджуны воспевали Хари Кришна. So that's Krishna consciousness. Это сознание Кришны. Yeah. Anyway, as I say, that we have to practice. То есть мы должны практиковать. Yeah. We can't just expect that Krishna is going to manifest himself any old time. Мы не должны ожидать то, что вот Кришна в любой момент перед нами сейчас проявится. But we have to, in one sense, earn the right to be with Krishna at every moment. По сути, мы должны заслужить право пребывать с Кришной постоянно. In Iran, in 1976, Prabhupada was there for a week. В 1976 году Шрила Прабхупада был в Иране на неделю. We were on a morning walk around the Royal Palace gardens. И мы имели утреннюю прогулку в дворцовых садах. And Prabhupada was telling us that every devotee must pass
what he called a severe test of examination. И Прабхупада сказал то, что каждый преданный должен пройти через очень сложную экзаменацию. It was, I remember because Prabhupada used this phrase, a severe test of examination. Я помню, как Прабхупада эту фразу использовал. Сложный тест, сложную экзаменацию. Yeah, so a lot of us we get a little bit daunted by the idea of there being a severe test. И то есть мы немножко расстроились, то, что будет идея такого сложного, тяжелого теста. We don't mind superficially, doing our service or attending the festivals, etc. Для нас нет ничего сложного, чтобы поверхностно делать свое служение, посещать фестивали и так далее. That's very happy and joyful. Это все очень радостно, весело. But the idea of a severe test of examination, that's a little bit of a challenge. Но идея того, то, что будет чрезвычайно сложный тест, экзаменация, это уже большой вызов. So Prabhupada asked us, how will we face that severe test? И Прабхупада спросил нас, как же мы встретим этот тест. One of the devotees that was there, Navayovana, he said he got it actually. He said, well, by following the spiritual master's instructions. И один из преданных, который был там, он сказал, и на самом деле правильно сказал, за счет того, что мы будем следовать наставлениям духовного учителя. So Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал, да. Yeah. Whatever the spiritual master desires, we do our best to fulfill that. That pleases Krishna. Что бы ни пожелал духовный учитель, мы наилучшим образом пытаемся это исполнить. Именно это удовлетворяет Кришну. And when Krishna sees that a devotee is, or an aspirant devotee is sincere, и когда Кришна видит то, что преданные или начинающие преданные имеют искренность, then he reveals himself to that devotee. Тогда он открывает себя этому преданному. So our process is one of revelation. И то есть в нашем процессе это есть такое открытие. That Krishna shows himself to us when he's ready to do so. То, что Кришна показывает себя нам, когда мы готовы. Yeah, you can't force Krishna to appear in front of you. Вы не можете заставить, чтобы Кришна явился перед нами. Yeah, but as Bhaktisiddhanta Saraswati used to say, you act in such a way not that you can see Krishna, but that Krishna can see you. Как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, то, что мы должны действовать не таким образом, чтобы мы могли увидеть Кришну, а чтобы Кришна заметил нас. Yeah, if a devotee does some service, nice service with the right attitude, that attracts Krishna. Когда преданный делает какое-то служение, хорошее служение с правильным умонастроением, это привлекает Кришну. Yeah, then he reveals himself from within. Тогда он открывает себя изнутри. Yeah, Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna is always present, but we see him sometimes and sometimes we don't. That seeing and not seeing, that's our situation. Кришна, он пребывает постоянно, но мы иногда его видим, а иногда нет. И вот то, когда мы его не видим, это наша проблема. But for somebody who's surrendered, Jnana Deepana Bhashvata. Yeah, Jnana Deepana Bhashvata. Deep means just like the deep Diwali. It's a deep is a torch or a light. Но тот, кто предан, то есть у него будет вот этот свет, пламя. So Krishna says, I'm in the heart, and when someone surrenders to me, I'm dwelling within, and I give him the light so that he can come to me, surrender to me. И Кришна говорит, что когда кто-то предается мне, то я пребываю в сердце и даю этой личности вот этот свет, пламя, которое будет вести ее ко мне. So we have to show Krishna that we're serious. Поэтому мы должны продемонстрировать Кришне то, что мы серьезно настроены. And when Krishna sees that we're serious, then within the heart, he manifests himself or shows himself like a lamp in the darkness. И когда Кришна это увидит, то тогда изнутри, из сердца, Кришна покажет себя, рассеет тьму.
jnana deepana bhasvata, with the glowing torch of knowledge. Jnana means knowledge. So a devotee means that he's fully surrendered and he's being enlightened from within. То есть это нарастающий свет знания. Преданный, он предается Господу и получает откровение изнутри. Yeah, it's not that somehow or another, we can get Krishna to come and sit down and talk to us. Не обязательно то, что вот мы делаем так, чтобы Кришна пришел напротив нас, сел и начал говорить. Yeah, Krishna's never away from a devotee. Кришна, он никогда не находится вдали от преданного. And within his heart is illuminating his consciousness. Он изнутри, из сердца освещает его сознание. So the business of a devotee is to act in such a way that illumination from Krishna increases. И помогает преданному действовать таким образом, чтобы вот этот свет, исходящий от Кришны, увеличивался. Once Krishna is satisfied with our service, then he reveals himself to the devotee. И когда Кришна удовлетворен нашим служением, то тогда он проявляет себя перед преданным. I need a little help. Can somebody come up here? Ow. Just press on the... No, right. Yeah, just in the middle. I'm sorry. Прошу прощения. I got the cramps. Защемило мышцу. And hold it tight. Okay. All right, sorry about this. Прошу прощения за это. This is unfortunately the true state of our bodies. Это, к сожалению, истинное положение нашего тела. Yeah, everything can work one moment and then the next moment it's gone. Все может работать, действовать в какое-то мгновение, а через мгновение уже не работает, сломано. Press. All right. So, what was I saying? What was the last thing I said? Krishna. Yes, Krishna's in the heart. So Krishna's just looking to see, whether we're serious about being his devotee or not. То есть Кришна пытается, Кришна хочет увидеть, являемся ли мы серьезными или нет. Yeah, it's not that there's all right, just press it more. That severe test that Prabhupada talked about, that's not like you sit and take some examination or something, but it's a test in the sense that Krishna makes himself available to somebody who is sincere. Somebody who is sincere. Yeah. И вот этот жесткий экзамен, про который Шрила Прабхупада говорил, это не то, что нужно присесть и там написать бумагу, а то, что Кришна на самом деле приоткроет себя только тому, кто искренен. So spiritual master means that he shows what can be done in order to please Krishna and attract his attention. И духовный учитель, он показывает, что нужно сделать, чтобы удовлетворить Кришну, чтобы привлечь его внимание. We can't see Krishna within ourselves. Мы не можем увидеть Кришну внутри себя, unless we're very advanced. Ежели мы не возвышенные, преданные. But that doesn't mean that we can't perceive Krishna. Но это не означает, что мы не можем воспринять Кришну. But we do that externally. Internally, it may be difficult. Когда мы этим занимаемся внешне. Внутренне, возможно, это сложно. Externally, when we can show Krishna by our actions, then he can become pleased and reveal himself to us. Но внешне мы можем показать это Кришне за счет своей деятельности, тогда он может проявить себя нам. Yeah. So it's a question of practice and sincerity. Поэтому это все вопрос в практике и искренности. Yeah. Otherwise, in this age, nobody's qualified. В этот век никто не квалифицирован. Yeah.
but Krishna, out of his kindness, as Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they appear and they show us how to connect with Krishna within the heart. Но Кришна по своей милости проявляется, Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху проявляется, и потом они проявляют свою милость в сердце. Yeah, it's not difficult. Это несложно. The only real difficulty is that we've got these crazy Kali Yuga brains. Реальные сложности, они просто проходят вот в этих помешанных умах Кали-юги. Yeah. Just, bring the toes up, keep them up. All right. As you get older, these malfunctions occur more frequently. По мере того, когда мы стареем, такого вида поломки происходят все чаще и чаще. All right. Anyway, so the principle of having these festivals like Janmashtami, Vyasa Puja, or the appearance and disappearance days of our parampara, or Krishna's appearances, Varaha, Nrsingadeva, etc. These are all just to remind us, to keep us above this ocean of illusion. Так или иначе, такого рода фестивали, явления, уходы Кришны, Вьяса-пуджи, когда мы отмечаем явление парампары, это все для того, чтобы напоминать нам, чтобы мы оставались на плаву. All right. Let's see. Okay, I'm going to... Is there any questions? Есть ли какие-то вопросы? I'm sorry, but my foot's not cooperating. Прошу прощения, нога слишком болит. Mr. Bhagavan Prabhu. What you were saying about the Krishna sends a test. Do you have one? Do you want to translate? Okay. Well, I had a friend that was always a better devotee than I was. He joined and was always just more enthusiastic. He was celibate for 44 years. He became a sannyasi, became a spiritual master, started taking disciples. And then Krishna sent, it seemed like a test, that a young lady was attracted to him and they got alone, and then he gave up his whole position for some time with her. So it seems discouraging that is it this kind of that if we manage to get more advanced, that Krishna's going to send us some kind of like bowling ball that'll knock over all the pins and make it we have to fall back down and start over again. Is that? What's the question? How do we not be discouraged? If we know that we actually make advancement, then Krishna's going to test us more. У меня есть друг, который был со мной с ранних времен. Он со временем стал духовным учителем, саньяси. И через какое-то время, получается, Кришна ему послал такой, сложный тест. Появилась одна матаджи, которая испытывала привязанность к нему, и в итоге он отказался от этого положения. И таким образом, такие вещи, они выглядят разочаровывающе. То есть, как нам на это смотреть и не разочаровываться? Yeah, well, first of all, there's no question of losing any advancement that we've made. Для начала нужно понять то, что нет вопроса о том, что мы
теряем какой-либо прогресс, которого мы достигли. Yeah. Whatever genuine service that we've done, Krishna appreciates that. And even if we sometimes fall away or have difficulty in applying ourselves, it doesn't mean that whatever advancement that we've already made is just worthless. То есть, если мы что-то сделали с искренними чувствами, то Кришна это все воспринимает и не забывает. И даже если мы, то есть, отошли, все равно это остается. Yeah, Krishna says that in this activity there's no loss or diminution. Кришна говорит, что в этой деятельности нету ни потери, нету уменьшения. Yeah, Krishna is not ungrateful. Кришна, он не неблагодарный. Yeah, we do something for him, he appreciates it. Если мы делаем что-то для него, то он это ценит. And then if we fall away for whatever reason, it's not that then Krishna says, all right, get lost. Now you have no further advancement. И если мы отпадаем по какой-либо причине, это совсем не означает то, что Кришна говорит, ну все, вали, от тебя толку нету. Yeah, everything that we do that's sincerely done is appreciated and sustained by Krishna. Если мы что-то сделали, то Кришна на самом деле будет это искренне ценить. Yeah, of course, there are exceptions. Конечно, есть исключения. Yeah, Prabhupada had one disciple who many people considered to be very advanced. У Прабхупады был один ученик, и многие люди считали его продвинутым. Yeah, he was one of Prabhupada's editors. Он был один из редакторов Прабхупады. He'd been one of Prabhupada's personal servants. Был один из личных слуг Прабхупады. But somehow or another, by bad association, Но так или иначе, из-за плохого общения, yeah, he gradually began to doubt Srila Prabhupada, and not just Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, and our disciplic line. он постепенно начал сомневаться в Прабхупаде, и не только в Прабхупаде, он начал сомневаться в Бхактисиддханте Сарасвати и во всей цепи ученической преемственности. He got infected in his consciousness То есть у него появилась эта болезнь, инфекция в сознании with these doubts. с этими сомнениями. And the end result was that he left ISKCON, he rejected Srila Prabhupada as his spiritual master. И в конечном счете он оставил ИСККОН, он отверг Прабхупаду как своего духовного учителя. So then Prabhupada said that he will not go back to Godhead for many kalpas of births. И Прабхупада сказал то, что он не вернется назад к Богу на многие калпы рождений. Yeah, so it's not, you can do anything and everything and Krishna will accept it. Это не то, что вы сделаете все, что захотите, и Кришна это At примет. least there's one thing that Krishna will not accept, which will ruin your whole devotional progress and everything that you've done previously. Есть, по крайней мере, одна вещь, которую Кришна никогда не примет, и эта вещь, она как раз разрушит все то, чего вы достигли. That's Vaishnava Aparad. Это Вайшнава Апарадха. Yeah, we live in exalted company. Мы проживаем в возвышенном общении. Yeah, when we associate with devotees, even we may be weak, but we have the opportunity to strengthen our realizations by interacting with the other devotees. Когда мы общаемся с преданными, даже если мы слабы, мы можем получить силу за счет этого общения. We may not be very qualified ourselves, Возможно, мы сами не квалифицированы, but we can increase our position by serving devotees. но мы можем повысить свое положение за счет служения преданным. Yeah, but if we foolishly reject the devotees, Но если мы глупо отвергаем преданных, or blaspheme them, критикуем их, criticize them, говорим плохо про них, if we allow that poison into our consciousness, then Krishna doesn't accept. если мы впускаем этот яд в свое сознание, то Кришна это не принимает. If anybody insults his devotee, Krishna immediately cuts them out. Если кто-то оскорбляет преданного Кришны, то Кришна сразу его отрезает от себя. Your friend who seemed to be advanced and then fell down. I mean, there may be different reasons why that happened.
И поэтому ваш друг, который, как видимо, был продвинут, возвышен, но потом пал, конечно, могут быть различные причины падения. But even if one falls down like that, Но даже если кто-то падает подобным образом, he'll be accepted back again if he's sincere and if he avoids this Vaishnava apparat. его можно будет принять обратно, если он искренен и он избегает вайшнава аппаратху. Yeah, but if he commits Vaishnava apparat, there's nothing that Lord Krishna can do. Но если он совершает вайшнава аппаратхи, нет ничего, что Кришна мог бы поделать. Yeah. He won't accept anybody that blasphemes his devotees. Он не примет никого, кто оскорбляет его преданных. Yeah. So, I mean, in ISKCON's growth, И по мере роста искон, the prerequisite, if you like, for making advancement is that you have to be very humble. первоначальный критерий для прогресса в том, что мы должны быть смиренны. Yeah, we'll make lots of mistakes, we'll have lots of ups and downs, but if we remain humble and honest, all right, I'm weak, I couldn't do it this way. Even Prabhupada, you know, he had disciples, they were sannyasis. If they were humble about it, then he would immediately, you know, accept them back if they'd gone away and engage them again in devotional service. То есть, если мы смиренны, да, будут взлеты, падения, будут совершаться ошибки, но если мы смиренны и искренни, то все равно все будет продолжаться. Даже были случаи с Прабхупадой, когда были какие-то саньяси, которые на время уходили, но потом, если они смиренно возвращались, то Прабхупада их принимал. Yeah, there was one sannyasi that fell down in 1976. Был один саньяси, который пал в 1976 году. So Prabhupada was in Hawaii when we got that news. Прабхупада был на Гавайи, когда мы услышали об этом. And he had left the temple. То есть он ушел из храма. So we couldn't contact him. Мы не могли связаться с ним. And a few days later, И через несколько дней then this man sent his Tridanda in the mail back to Prabhupada. Через несколько дней этот человек, он отправил свою триданду по почте обратно Шриле Прабхупаде, возвращая ее. So when that Tridanda came in the mail, И, то есть, триданда пришла по почте, Prabhupada was so... и Прабхупада был расстроен. he said, this means he is sincere. Но при этом Прабхупада сказал, это означает то, что он искренний. Yeah, that he sent his danda back because he couldn't live to the standard. So by sending the danda back to Prabhupada, who had given it to him, you know, it was out of humility and sorrow. То есть он вернул свою данду обратно, и вот этот возврат данды, он подразумевал то, что у него было смирение в том, то, что он не мог жить в соответствии с этими стандартами, и поэтому ему нужно было вернуть эту данду. So Prabhupada appreciated that. И Прабхупада оценил это. Yeah, and there were other devotees, you know, in the early days especially, that did some special service, were rewarded with more opportunity, you know, to increase their Krishna consciousness. И были также другие преданные особенности в ранние дни, которые совершали какое-то служение, и затем им давали возможности еще для служения. And then they had some difficulty. И затем у них были какие-то трудности. Yeah. One I can mention, like Balimardan. Как, например, у Бали Марданы. So he had done a lot of service. He was traveling alone. He was the one who brought Krishna consciousness to Australia and to Malaysia and Hong Kong and Japan. То есть он сделал очень много, путешествовал, именно он привел сознание Кришны в Австралию, затем в Малайзию, Гонконг, Японию. So Prabhupada gave him sannyas. И Прабхупада дал ему саньясу, But then later on he got entangled with a woman. но затем через какое-то время он связался с женщиной. So Prabhupada called him. И Прабхупада позвал его. And Prabhupada actually performed his marriage ceremony. И на самом деле Прабхупада провел для него церемонию свадьбы. So he'd given him sannyas,
he couldn't, maintain it. So then Prabhupada said, all right, get married. And Prabhupada did the fire yajna for that. То есть, другими словами говоря, Прабхупада дал ему саньясу, он не смог ее поддерживать, и затем Прабхупада сказал, ну хорошо, и в итоге Прабхупада провел для него виваху. Because he was sincere. Потому что он был искренен. He admitted, yes, I made some problems. То есть он смиренно сказал, да, у меня есть какие-то проблемы. Now, a couple of years later, this other devotee that I just mentioned, who was the editor and Prabhupada's personal servant. Ну и затем, пару лет спустя, вот этот преданный, про которого я ранее упомянул, который был редактором и личным слугой Прабхупады. So he also sent a letter to Prabhupada. Он также послал письмо Прабхупаде. But the whole letter was just simply criticizing Prabhupada and our disciplic succession. Но это все письмо, оно просто критиковало Прабхупаду и нашу ученическую цепь. So there was one gentleman, Vishvambhar Dayal. He donated the land that our Gurukul is situated on in Vrindavan. И был один джентльмен, Вишамбар Даял, именно он пожертвовал землю, на которой располагалась наша Гурукула во Вриндаване. We used to call him Bhagatji. Мы его называли Багаджи. So he lived just around the corner from the temple. Он жил просто за углом, за храмом. So he knew this man very well. И он знал этого человека очень хорошо. And he wanted to try to do something to bring him back. И он хотел попытаться сделать что-то, чтобы вернуть его. So he told Srila Prabhupada, I know where this fellow is staying. И он сказал Прабхупаде, я знаю, где этот парень находится сейчас. So let me go and I'll bring him to you and you can speak with him, try and straighten him out. Позвольте, я схожу, приведу его, и вы поговорите с ним, попытаетесь его выправить. So Prabhupada said no. И Прабхупада сказал нет. Yeah. He said that if he comes of his own accord, and is submissive, then I'll talk to him. Если он придет сам по собственной воле, и то есть он готов слушать, то я с ним поговорю. But what's the use of you going and bringing him if he's not going to listen? А в чем толк, если вы пойдете, приведете его, но он не будет слушать? That will waste my time. Это потратит мое время. Yeah. So that was it. This fellow was gone and Prabhupada didn't want to meet with him. И то есть это было все. Этот парень ушел, и Прабхупада не хотел с ним встречаться. Because he knew from the letter that he sent him that he developed a very critical mentality towards him. Ну и, конечно же, он знал из этого письма, которое он ему послал, то, что у него развилось очень критическое умонастроение. So in that temperament, then there's what could be done. И в таком темпераменте, ну что же может поделать? Yeah. So it depends on the individuals. It depends on their state of consciousness. Это зависит от личности, зависит от сознания. Yeah, with Madhvisa, when he fell down, Prabhupada wanted to somehow or another, keep on engaging him in devotional service. Когда Мадхудвиша пал, Прабхупада хотел так или иначе продолжать задействовать его в преданном служении. And he appreciated that, action of his in sending his danda back to Prabhupada. И он оценил вот это действие, то, что он отправил свою данду обратно Прабхупаде. Yeah, but this other fellow cut him off. Но этот другой парень от него отказался. Yeah. So, being situated in a position where you can preach, but then in the execution of that, there's so many, attractions of the material world. It's not surprising that somebody will have some difficulty sometimes. То есть мы можем находиться в положении проповеди, но со всеми этими привлекательными вещами материального мира неудивительно то, что люди иногда будут падать. So at that time, when Madhvisa left, Prabhupada was working on the 8th canto. И в то время, когда Мадхудвиша ушел, Прабхупада работал над 8-й песней. And there's the description of the elephant Gajendra and the crocodile. И там есть описание истории слона Гаджендры и крокодила. And they were fighting. Как они бились.
the crocodile was gradually winning because he was pulling Gajendra into the water. И крокодил постепенно побеждал, потому что он затягивал Гаджендру в воду. Yeah. So Gajendra, in that situation of being in the water, his strength, he couldn't use his full strength because he was in an environment which didn't enable him to do so. И Гаджендра, он не мог воспользоваться и использовать свою силу, так как он находился не в своей природе, не в своей тарелке, потому что в воде он не мог так действовать. Yeah. So as he was getting weaker, the crocodile, because he's in his natural element in the water, he was getting more strong. И то есть по мере того, как Гаджендра терял свои силы и становился слабее, крокодил же, так как он находился в своей стихии, в воде, он становился все сильнее и сильнее. Yeah, so Prabhupada in his purport, he explained there that because the elephant was out of his natural situation. И Прабхупада объяснял в своем комментарии то, что слон находился не в естественном для себя положении. Yeah. Then when the crocodile of Maya grabbed him, he was weak. He couldn't do anything. И так как крокодил схватил его там и затягивал, то он ничего не мог поделать. So he used that as an example. He said in a similar way, he said, I'm giving sannyas to young men. И Прабхупада, используя этот пример, также сказал, подобным образом я даю саньясу молодым парням. Yeah, and sometimes they fall down from that position. И иногда они падают с этого положения. Yeah, so he said they should be, a person has to be in the proper, like varnashram, but if a person's in the wrong material situation, then he can't keep up the struggle against Maya. И он сказал то, что если человек пребывает в неправильном материальном положении, то ему будет сложно побеждать в борьбе с Майей. But he can still progress ahead if he gets himself situated, in the right ashram. Но он по-прежнему сможет продвигаться вперед, если он поставит себя в правильный ашрам. Yeah, but he shouldn't give up. Но он не должен останавливаться. He should fight again. Он должен снова вступать в бой. And gradually, by being in the right situation, he'll get strength, and then he'll be able to do his service again. И постепенно, пребывая в правильном положении, он получит все больше силы и сможет снова исполнять свое служение. So Prabhupada knew it was risky giving sannyas to young men, especially in the West. Поэтому Прабхупада знал то, что было рискованно давать саньясу молодым парням, особенно на Западе. But he did it anyway. Но он, тем не менее, это сделал. Yeah, because this movement had to be spread very rapidly. Потому что это движение должно было очень быстро распространяться. And Prabhupada, he used the example, they call it a battlefield commission. И то есть Прабхупада использовал пример, который называется политика поля боя. So when there's a war, somebody's sent out for the fighting, they do some extraordinary activity, they may be given a battlefield commission on the spot without the regular process. They're promoted, to a major or lieutenant or general or whatever. То есть на войне, когда кто-то с фронта, на фронте себя очень хорошо проявил, и прямо на поле боя этому человеку могут присудить какую-то награду или повысить в ранге без каких-либо формальных процедур, прямо на месте это сделать. And it's a risk. И это рискованно. But you're fighting a war. Но вы сражаетесь на войне. So sometimes the regular rules don't apply. Поэтому иногда обычные правила не применяются. So Prabhupada told us that it's a risk what we're doing, going out and, trying to spread Krishna consciousness in this Kali Yuga atmosphere. И Прабхупада сказал нам то, что это рискованно, чем мы сейчас занимаемся, пытаясь распространить сознание Кришны в этой атмосфере Кали-юги. But Krishna notes that. Но Кришна знает это. Yeah. And even if we have some struggle or some difficulty, that's not forgotten.
Но даже если у нас есть какие-то сложности или трудности, Кришна не забывает нас. As long as we maintain the proper attitude, Если мы продолжаем поддерживать правильное настроение, then they can be re-engaged. то можно будет снова задействоваться. In 1976, В 1976 Prabhupada gave sannyas to eight men. Прабхупада дал саньясу 8 людям. But during the same year, 1976, reports came of another 8 sannyasis that were falling down. Но в том же 1976 году также пришло 8 отчетов о том, что разные саньяси пали. But still Prabhupada kept, accepting their service and sending them back out. Но Прабхупада по-прежнему продолжал принимать их служение и отправлять их снова на проповедь. Yeah, so Kali Yuga is difficult atmosphere. Таким образом, Кали-юга — это сложная, трудная атмосфера. We don't have that kind of spiritual strength. У нас нету такой духовной силы. But if we follow what we're given by Srila Prabhupada, that strength will again come. Но если мы будем следовать то, что нам дал Шрила Прабхупада, то эта сила снова проявится. Yeah, we've just got to show him that we're fit to receive. Мы должны просто продемонстрировать то, что мы подходим для того, чтобы принять. Yeah, I noted there were 3 or 4 GBCs that fell down in, I think, 1974. По-моему, в 1974 году 3 или 4 GBC пало, But they came back, most of them. но большинство из них вернулось. And Prabhupada, like Rupanuga, he was given sannyas, but he was struggling with that after 6 months or 1 year. И вот Прабхупада, как, например, в случае с Рупанугой, которому дали саньясу, но спустя 6 месяцев у него были сложности. Then he gave up his sannyas, he went back to his wife. То есть он оставил саньясу и отправился жить обратно со своей женой. Prabhupada didn't remove him. Прабхупада не убрал его. He kept him in position as a GBC. Прабхупада оставил его в положении GBC. Yeah, because he'd done some significant service. Потому что он совершил очень значимое служение. And that was the real, essence of the relationship that we had with Prabhupada, was doing our best to serve him. И это была и суть всего, то есть отношения, которые мы имели с Шрилой Прабхупадой, пытаясь служить ему. Yeah. So if somebody had some propensity, Поэтому если у кого-то были определенные склонности, showed some distinction in the execution of their service, и они демонстрировали, проявляли то, как они совершают какое-то служение, yeah, but they were somehow or another struggling, но по каким-то причинам у них при этом были сложности, that secondary struggling position, being situated as a sannyasi or a GBC or whatever, that was superficial in one sense. Поэтому вот это второе положение поверхностное считалось, будь то они там GBC или саньяси. The real thing that Prabhupada was looking for was that sincerity. Что Прабхупада на самом деле искал, это нашу искренность. So internally, these men were sincere, Поэтому внутренне эти члены, они были искренни. but maybe they got situated externally in a, ashram that was not suitable for them. Ну просто, возможно, внешне они пребывали не в том ашраме, который был неподходящим для них. So when they came back, Prabhupada didn't say, no, you're disqualified. И то есть в один день, когда кто-то возвращался, Прабхупада не говорил то, что нет, ты не квалифицирован. Immediately re-engaged them. Он заново задействовал их. Even it meant he was put back as a GBC or whatever. Даже, то есть кого-то мог обратно назначить как GBC или еще что-то. So those adjustments can be made, То есть такие настройки можно совершить, but only if the person is sincere. но только если личность искренняя. If they're not sincere, like the editor, Если они не искренни, как вот тот редактор, there's nothing you can do. то нет ничего, что мы можем поделать. Yeah, they get some chastisement Они, то есть, получат что-то по from заслугам Krishna. от Кришны.
Yeah. You can't cheat Krishna. Невозможно обмануть Кришну. So he knows what's really in your heart. Он знает, что на самом деле у вас в сердце. Somebody may make a show for some time, as a big devotee. Кто-то может какое-то время играть, проявлять себя как большой-большой преданный. But eventually, it'll all, as we say in English, it all comes out in the wash. Ну, то есть со временем все тайное становится явным. What you really are becomes revealed. То есть кто вы на самом деле есть, открывается. So, we're a personal movement. То есть мы личностное движение. Prabhupada engaged us in doing so much preaching work. Прабхупада задействовал нас в различной проповеди. But that was as much to the good of that person as to the people that he was preaching to. Но эта проповедь, она настолько же была хороша для самой той личности, которая проповедовала, так же хороша, как и для тех, кому он проповедовал. Yeah, we go out and preach, we get the benefit, we get recognition by Krishna. То есть мы идем на проповедь, но мы же также получаем благо. То есть Кришна нас замечает. So that, Prabhupada said, is the essence of our relationship with Krishna. И это, Прабхупада сказал, есть вся суть наших отношений с Кришной. We have to show him that we're serious, that's all. Мы должны просто показать ему то, что мы серьезно настроены, и все. And then externally, all these, situations, they come and go. That's not the essence of what we're doing. The essence is that humility and surrender internal. Но внешне эти все вещи не могут приходить и уходить. Но что важно, это внутри, то, что у нас должна быть искренность и смирение. Вот что важно. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Any other comments or questions? Еще какие-то комментарии, вопросы? No? All right. No last question? Нету последнего вопроса? Okay, so we'll finish that. Thank you very much. One more small question. Хотел спросить, как вы думаете, неискренность и сомнение, и в результате оскорбления, это все является последствиями отсутствия сознания Кришны, духовных реализаций или духовного каких-либо духовных открытий? То есть, когда мы получаем подтверждение, что Кришна реально присутствует в этом движении, присутствует в святом имени, то есть это является причиной того, что у людей появляются сомнения и в результате появляются оскорбления. The absence of sincerity and then the doubts, do they come from the lack of realizations? То есть, по сути, вкратце, отсутствие искренности, from lack of spiritual sentiments, from lack of spiritual realizations. That's why people are not sincere and they have doubts. Yeah, it's a two-way street. Это улица в две стороны. Krishna invites us to come back to him, to enter into his leelas. То есть Кришна приглашает нас обратно, чтобы мы вошли в его лилы. That's what preaching is all about, restoring a fallen soul back to his natural situation as Krishna's servant. Проповедь предназначена для того, чтобы вечную душу вернуть в свое положение служения Кришне. But it can't be done artificially. Но это невозможно сделать поверхностно. Yeah, in any relationship, all relationships are built on trust. В любом отношении, все отношения, они построены на доверии. Yeah, if somebody trusts you, they'll do anything for you. Если кто-то доверяет вам, то они готовы на все ради вас. Yeah, but if you do it superficially and there's not really, solid foundation of trust, no relationship will survive. Но если это все поверхностно и нету твердой основы доверия, то никакие отношения не продержатся. Yeah, so we have to show Krishna
that we're, trustworthy. Поэтому мы должны показать Кришне то, что мы достойны доверия. And you can build up, that relationship, trusting relationship. И эти доверительные отношения можно наращивать. By accepting service, by association, gradually you feel more confident in the relationship, so it grows. За счет принятия, служения, общения вы чувствуете больше уверенности в служении. То есть все это продвигается, растет. Yeah, but no cheating. Но не обманывать. Krishna knows when we're cheating and when we're not. Кришна хорошо знает, когда мы обманываем, а когда нет. He's within the heart. Он внутри сердца. Externally, somebody may be, a big shot. Внешне кто-то может быть большим парнем. Yeah, always chanting or strictly following this or that. Постоянно воспевать, делать, то есть всему следовать. Yeah, but internally it may be actually is very weak. Но внутренне он, возможно, очень слаб. So Krishna knows whether we're weak or strong. He knows internally whether, we're serious or not. Are we doing things just for show? Or are we actually doing it to surrender and serve Krishna? Поэтому Кришна, он знает, сильны ли мы или слабы. И также внутри нашего сердца делаем ли это просто для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах других, или же на самом деле пытаясь развить служение Ему. Yeah, so it's up to us. Это от нас зависит. Yeah, if you're not sincere or genuine, then that's a problem. Если вы не сердечны, не искренни, то это проблема. Yeah, but if somebody is sincere but, is having a little superficial difficulty, Но если кто-то искренен, но при этом у него есть какие-то поверхностные сложности, Krishna will help them. Кришна поможет им. But if you're not genuinely engaged, within the heart, you won't last long. Но если вы не сердечно, не искренне задействованы, то вы долго не продержитесь. Yeah, Krishna knows the condition of every soul. Кришна знает положение каждой души. Yeah, so you can't trick Krishna into thinking you're advanced. Вы не сможете обмануть и заставить Кришну думать каким-то другим образом. Yeah. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос. That's really, the basis that Prabhupada built this movement is just on that one principle of sincerity. Это, по сути, одна из главных основ, на которой Шрила Прабхупада построил это движение, на искренности. So many disciples. У него столько много учеников. And the ones that were successful or are successful. И кто-то достиг успеха, кто-то нет. Yeah, it's because they have that sincerity. Потому что у них была эта искренность. We didn't have any other qualification. Других квалификаций не было. I can say when Prabhupada made me a GBC. Прабхупад сделал меня GBC in 1977. в 77-м. I was 26 years old. Мне было 26 лет. So, with that lack of experience, it was bound to happen at some time or another. I was going to have some struggles, which I did. И то есть с таким огромным недостатком опыта в таком раннем возрасте, по сути, было понятно, то, что будут в дальнейшем трудности, и они у меня были. So, I can say, at least in my own experience, that Prabhupada gives you a lot of help. И, по крайней мере, со своего собственного опыта я могу сказать то, что Прабхупада дает нам очень много помощи. You may have some struggle for some time, but if there's a sincere connection with Prabhupada, he definitely helps you. У вас, возможно, будет какая-то сложность какое-то время, но если у вас есть искренняя связь с Шрилой Прабхупадой, то он вам поможет. But if we're not sincere, then there's nothing that can be done, to bring you to the platform of surrender. Но если вы не искренни, то нету ничего, что можно поделать, чтобы подвести вас к платформе предания. It's always a choice. Это всегда выбор. Yeah, after speaking the whole Bhagavad Gita to Arjuna,
После того, как Кришна сказал всю Бхагавад-гиту для Арджуны, the whole thing rests on one simple point. все остановилось на простом моменте. Yitachasitatakarу means now you decide what you want to do. То есть сейчас ты решаешь, что ты хочешь сделать. Yeah, even to Arjuna, who's such a friend to Krishna, but he tells him it's up to you now whether you accept what I say or not. То есть даже для Арджуны, который был таким другом для Кришны, он сказал, сейчас это от тебя зависит, принимаешь это или нет. So whether we want to make advancement, whether we want to, spiritualize our lives, that's up to us. Поэтому если мы хотим продвигаться, если мы хотим одухотворить свою жизнь, это от нас зависит. The philosophy is there, the association is there. Философия, она вот здесь, общение, оно также присутствует. But if we don't want to be engaged in it, that's our choice. Но если мы не хотим быть задействованы в этом, то это наш выбор. Yeah, so we've always got that option that we can walk away from Krishna or we can walk towards Krishna. Поэтому у нас всегда есть вот этот выбор, то, что мы можем уйти от Кришны или пойти к Нему. That's the little bit of independence that we actually have. Это вот эта маленькая независимость, которую мы на самом деле имеем. That yes, I choose you, Krishna, not Maya. То, что да, я выбираю тебя, Кришна, не Майю. Or we can say to Maya, yes, I choose you, not Krishna. Или же мы можем сказать Майе, Майя, я выбираю тебя, не Кришну. Then Krishna, all right, he recedes. И тогда Кришна, хорошо, вот, даю тебе возможность He's still посидеть. there watching, but our attention is somewhere else. Он по-прежнему на нас смотрит, но наше внимание в каком-то другом месте. So we have to learn how to conquer the mind. Поэтому мы должны научиться управлять умом. Manmana bhavamad bhakto. Manmana, always think of Krishna. That's our choice. Постоянно думать о Кришне — это наш выбор. If we make the wrong choice, that's on us. Если мы сделали неправильный выбор, это на нас висит. Yeah. All right. So we're going to finish here. Thank you all very much. Закончим здесь. Спасибо большое. Go and chant Hare Krishna and remember the Lord's activities. This is another opportunity, Janmashtami. Давайте воспевать Хари Кришна и памятовать о деятельности Господа. Сегодня очень хорошая возможность Джанмаштами. Right. Thank you all very much. Спасибо большое. Thank you. Его Милость Хари Шаури, прабху, Ки.